Lord, here the officers are also before your lordship seeking their Article 21 rights, because there are FIRs filed by the local police and they are threatened with, my lord, their freedom under Article 21. Apart from, my lord, my lord, jurisdiction, my lord, on behalf of the victims of money laundering, my learned friend. Kindly have a look at Article 226, sub-article 4. 226. 226, sub-article 4. The power. Yes. The power conferred on a High Court by this article shall not be in derogation of the power conferred on the Supreme Court by Clause 2 of under Article 32. So this, according to me, is the issue. 32 powers are protected even under 226, as by the Senior Solicitor General has said, it itself is a fundamental right. There have been cases where your lordships have transferred investigation to the CBI and exercise the powers under Article 32. I may give one or two judgments by way of illustration. I see. Can we have a look at para 80? And 82. 80. 80. This has been done in exercise of powers under 82. I may just leave it. But in a given case, your lordships may come to a conclusion that it warrants not only investigation by the CBI, but it warrants investigation to be done outside the state. In a given case, if it is to be done outside the state, 226 powers cannot be exercised. One judgment, my lord, to para 89. All that. I leave it to that extent. Therefore, now as far as the Yes. ED officials are concerned, but 4 FIRs have been filed against them. Kindly have a look at section 67 of the Prevention of Money Laundering. Which provision? 67. No suit Yes. shall be brought in any civil court to set aside, modify any proceedings or order made under this act, and no prosecution, suit or other proceedings shall lie against the government or any officer of the government for anything done or intended to be done in good faith under this act. So the search proceedings were done under good faith under this act. Therefore, the prosecution, the FIRs are not maintainable. They're hit by the bar under 67. Despite that, to put pressure on us, these 4 proceedings have been filed. Therefore, I have read separately for stay. Order of stay may be passed, notice may be issued, and the matters may be heard. This is all that I was. We are praying for stay of the FIR against us. The ED officials are facing FIR filed by the local police. These are, my lord, the FIRs. We have made, my lord, the averments, we have given the details, and we have prayed, my lord, in prayer F. Yes. And they are constantly filing new FIR. So that has been a pattern, you see. So page 126 is the prayer clause. Let us see the prayer. Prayer is Page 126. Page 126. No. E. Capital. Main matter. Page 46. 126. Main relief. Yes. Issue a writ of mandamus directing the
Your Lordship wants the entire prayer clause, my lord, to be read, Just a minute. or the interim. What are your, yes, interim. Interim is page 126. My lord, where right now, my lord, I would be subject to your Lordship, my lord, being persuaded, praying for E. In the meanwhile, your Lordship gets direct stay of the FIR number so-and-so registered at Shakespeare Sarni, FIR number so-and-so, and any other FIR registered against any officer of the Enforcement Directorate with respect to the searches conducted on 8/1/26 during the course of investigation of coal scam, etc. So we have restricted our prayer, my lord, to this incident. What is this past interim direction commanding the respondents to preserve deposit and provide a CCTV cameras is to? Yes, my lord, that should be preserved, my lord. Let it be with the registrar of this one. No, right now you are praying for E only. E. But, my lord, if, my lord, your lordships are persuaded, my lord, C also, my lord, A, interim directions commanding the respondent to preserve, deposit and provide the CCTV cameras and storage devices containing the footage of both the premises search on 8/1/26 as described, and not to make any deletion. Just take. In these two writ petitions referred by the Directorate of Enforcement. Oh, yes, in the first writ petition, the petitioners are Directorate of Enforcement and its Deputy Director. Whereas in the second writ petition, the petitioners are They are the assistant directors and the persons who are party to the search, and they've been named in the FIR as the officers of the Enforcement one is the Directorate, IO of the case. Enforcement Directorate against whom, Nobody's named. I'm sorry, nobody's named. huh? No, they are not named, but they would be. They went for the search, and the officers who conducted search without naming them are the FIR. Who had gone to the premises, subject premises in course of investigation conducted by the ED. Learned ESG appealing for the petitioners would draw our attention to the series of events which has led to the filing of the present writ petition. According to him, the ED was investigating a scam amounting to rupees 2,742.32 crores since the year 2020, and in course of the investigation of the said scam, intelligence was received that about 20 crore of proceeds of crime from Kolkata to Goa was transferred through R. Kantilal firm, and which has eventually channeled into IPAC's operational framework by being handed over to persons executing its work. Armed with authorization to carry out search and seizure proceedings at the residential premises of Mr. Prateek Jain,
of IPAC, the officers visited his premises on 8/1/2026. Visited his premises, comma, amongst other premises, comma, on 8/1/26. And when the search was going on, the Manoj Kumar Verma, IPS, the Commissioner of Police, Kolkata, first entered the premises. Dr. Sri Priyabroto, IPS, Deputy Commissioner of Police, comma, Sri Manoj Kumar Verma, IPS, Commissioner of Police, Kolkata, entered the premises, and thereafter, the second respondent in WP number so and so, the sitting Honorable Chief Minister of West Bengal, Ms. Mamata Banerjee, also entered the premises despite making categorical request for not interfering with the ongoing search proceedings under PMLA. Full stop. He would submit that this is not the singular incident where Honorable Chief Minister has entered the premises under investigation by the ED, under investigation, comma, as on an earlier occasion when the CBI was investigating an offense, the similar event has happened. Therefore, there is a pattern of interference with the investigation carried on by the central agencies. According to him, comma, the materials collected by the ED officers were taken away by the respondents in an illegal manner. And thereafter, the West Bengal police have registered FIRs against the officers of the Enforcement Directorate. Now, SJ would submit that in a situation like this, comma, it is difficult for the central agencies to carry on investigation which has connection with a huge scam running into so and so, 2,700 so and so crores. Learned Counsel would submit that true it is that the petitioner ED has preferred a writ petition before the Calcutta High Court, but when the matter was to be taken up for a hearing on 9/1/2026, the legal cell of the Trinamool Congress sent message to its member on WhatsApp calling them to assemble in the court. And thereafter, what has happened in court has been recorded by the learned judge in its proceedings dated Page 120. 121. Order in dated 121, which is reproduced here under. Para. On the above basis, Learned Counsel would submit that Learned SJ would submit, firstly, that the present is a serious matter which needs to be examined by this court, and secondly, the High Court is not allowed to proceed further. According to him, comma, since high police officials of the state government are involved, comma, it would be appropriate for this court to examine the issue.
in the larger interest of justice and to set and full stop. Learned ASG Sri S.V. Raju, appearing for the petitioners in the other writ petition, would submit that recording of FIR in a cognizable offense is mandatory in view of the law laid down by this court in Lalita Kumari 2014 volume 2 SCC page 1. According to him, when the Honorable Chief Minister and the Director General of Police are involved in the matter, it cannot be expected that the police officers subordinate to them would conduct the investigation in a fair manner. He would submit that the present is a case where the offences committed by the respondents should be investigated by the CBI. He would next submit Sri Kapil Sibbal, Learned Senior Counsel, appearing for the respondent number 2 in first petition, and Sri Abhisek Singh, Learned Counsel, appearing for the respondent number 1 and 3. Yeah. 1 and 3 would submit that the present petitions are not maintainable. He would submit that there is a pattern of interference by the ED in the name of investigation exactly at the time when elections are due. They would submit that when the matter is pending in the High Court, the present petition under Article 32 of the Constitution of India may not be entertained. Taking us to the materials on record, particularly the Panchanama available at page 66, it is pointed out that nothing material was recovered during the search and the seizure. It is also argued that the local police officials were not informed by the ED before initiating the search in the morning of 8/1/2026. Sri Sibbal would particularly submit that the respondent number 2 had not gone to the place of incident in the capacity of the Chief Minister, but C, being the chairman of Trinamool Congress, had gone there on information that certain unauthorized persons have entered into the premises of Mr. Pratik Jain, who has been entrusted with party's election work. According to Mr. Sibbal, there was nothing available in the office of IPAC except some election-related documents with which ED has no concern, and they should not have entered the premises. The Sibbal would also submit that the respondent number 2, being the chairman of the TMC West Bengal,
It's a national party. By TMC is a jet protectee, is also a jet protectee. This is your argument. Which Singhvi will submit it. Singhvi would submit it. So it is a jet protectee. Therefore, it was the duty of the Director General of Police to accompany her when she entered the premises of Mr. Pratik Jain. Sri Shyam Devan, learned senior counsel, appearing for so and so, or respondent number 4 and 5, would argue that when the that it is factually correct that some untoward incident happened when the High Court proceeded to hear the matter on 9th January, but thereafter, on 14th January, the matter proceeded peacefully but has been adjourned at the request of the ED. Therefore, this court should wait for the outcome of the proceedings pending before the High Court. Having heard learned counsel for both the parties, we are of the prima facie view that the present petition has raised a serious issue relating to the scope of the investigation by the ED or other central agencies and its interference by state agencies. According to us, for adherence of rule of law in the country and to allow each organ to function independently, it is necessary to examine the issue so that the offenders are not allowed to be protected protected under the shield of law enforcing agencies of a particular state. According to us, larger questions have been raised and are involved in the present matter, which, if allowed to remain undecided, would further worsen the situation, and there will be a situation of lawlessness prevailing in one or the other state, considering that different outfits are governing at different places. True it is that any central agency has no power to interfere with the election work of any party, but at the same time, if the central agencies are acting bona fidely to investigate any serious offense, the question arises as to whether in the taking shield of its party activity, the agencies can be obstructed in carrying out their investigating power in a bona fide manner. Issue notice to the respondents. Let counter be filed
counter affidavit be filed within 3 days. Can you file it within 3 days? Not possible. Within a week? Within a week? It's some tough, at least 2 weeks. Maybe minimum 2 weeks. 2 weeks, then we'll preserve all the material. If it takes longer time, because the digital Not evidence, preserving, Maharaj, your losses make Yes. no issue on that. yes, Ah, in 2 weeks, 2 weeks. post the matter on days 50. Post the matter on 3rd February, Lord, prayer A and E. full stop, full stop. In the meanwhile, it is directed that the respondents shall preserve the CCTV cameras and other storage devices containing the footage of both the premises searched on 8/1/26 as described in the writ petition, and the CCTV cameras and storage devices containing the footage of nearby areas. Now, what it is to this investigation? And the CCTV, 8/1/26, full stop. It is also directed that the further proceedings and the investigation relating to FIR number 3/26, 4/26, and 5/26, registered at electronic. There is one more, 7 also, my lord. I have placed on record. It is there in the main petition, but not here. In the additional document, it was filed 7/26, registered at electronic PS, Vidhan Nagar. No, no, there are 2 from Shakespeare Sarni. Just name the police station properly. No, no, it's in E. E has, my lord, the police station, page 126 E. 2 are, my lord, from Shakespeare Sarni, and 2 are from electronic PS Vidhan Nagar. The index, my lord, in the present, In just IA. yes, Direct. it's a document compilation. Is also direct that FIR number 3/26 and FIR number 4/26 registered at police station Shakespeare Sarani, and FIR number 5/26 and 7/26 registered at Electronics Complex PS shall remain state till the next date of hearing. Or any other FIR pertaining to this. So we may not be aware of. This is We not do not a know. blanket order. There should be clarity in our order. Yes, Can't sir. say that any other, this No, no, I understand. is not proper. Grateful. Whereas I have one request, for you, just Lordship considering. Whereas normally a Lordship does not stay investigation. No coercive steps will be taken is an alternative. No. You see, in view of section 67, if they were armed with a letter of authorization, they were acting in good faith. So I'm only saying, well, investigation without any coercive steps. Mr. Singhvi, you No. understand the delicacy of the matter. But equally, well, If you delicacies on proceed, both sides. if you proceed with the investigation in any manner, then Without it will be any difficult, coercive but steps. then we will. Without any coercive steps. No, my lord, In any manner. that will not. Secondly, well, if your Lordship is granting a stay on investigation, then let us have more time to reply, well, because then there will be a complete stay on investigation. Let us take out all. No. 15 There days has to is be enough. more, What more you want? maybe 3 In weeks fact, this before. order could have been passed after 10 minutes of hearing. We indicated to you that we are inclined to issue notice. But since both the parties have raised that much of argument, it is necessary for us to record also. Yes, because be a little Nowadays, it is aired, everything. now And that then it is, so everybody will say that court has Now not that it is recorded anything, stayed, so much was argued. now that Lordship has stated, little more time can be given. That's Yes, next case. My lord, the IA for
addition of party, but chief secretary and others are being joined. And My lord, prayer for Chief Secretary. suspension. No, suspension power is with the chief secretary. that's suspension. That's my prayer. That's my prayer. We file a counter. That's my prayer. my lord. Let's, Strongly opposing this kind of. Notice may be issued. let counter to IA number so and so Yes, may also be filed. yes. It's not even listed, Malad. It's not even listed. No, it's given. my lord. Copy is given. It's There. got- I have tendered it. These are the strange You procedure. kindly list it tomorrow. my lord. Whatever Let it them is. file a reply. I will not get the relief today. That's not. You only file counter. We are not saying anything. No, passing no Yes. orders on that. We'll file. Passing no orders on that. Malad, usually filing counters in applications, then the main matter, Malad. There are only two main There's matters. so many matters there. No, only one matter and application. That's all. Let counter to IA number so and so. Which are those IAs? We'll give the number. It's not You numbered. file before the next date of it. Yes. Yes, next. Item 28. Oh, right. हमारे notes का इसको रख लेना। 20 corrected. 20 is connected. Huh? 20 is connected. Yes. Hello? 29. আমরা সকাল থেকে শুনছিলাম এবং সুপ্রিম কোর্টের হিয়ারিং এর পর এখন ফাইনালি ইন্টারিম অর্ডার দেওয়া হয়েছে খুব সিগনিফিকেন্ট এই ইন্টারিম অর্ডার যেটা দেওয়া হয়েছে তাতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট যে পিটিশনটা ফাইল করে বলেছিল যে সিবিআই প্রুভ হওয়া উচিত সেটা মূলত এক ধরনের মান্যতা পেল সুপ্রিম কোর্ট ম্যাটারটা নিজের অধীনে নিল এবং যে আর্গুমেন্টটা এতক্ষণ ধরে চলছিল যে সুপ্রিম কোর্ট এটা শুনবে না ক্যালকাটা হাইকোর্ট এটা ফেরত যাওয়া উচিত সেই জায়গায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট ভাষায় বলল যে এটা সিরিয়াস ম্যাটার এবং তাই তারা এটা শুনবে দুপক্ষ থেকে অনেকগুলো আর্গুমেন্ট করা হয়েছে এবং দুই পক্ষের আর্গুমেন্টকে শোনার পর ডিসিশন নেওয়া হয়েছে যে এবার সুপ্রিম কোর্ট এই ম্যাটারটা শুনবে আমি সুপ্রিম কোর্টের এই মাত্র যে জাজমেন্টটা দেওয়া হলো ইন্টারিম অর্ডার দেওয়া হলো সেখানে Justice Misra, উনি বলছেন it has raised a serious issue relating the scope of investigation by ED or by any other central agency and interference by state agencies. অর্থাৎ এই যে গোটা অভিযোগটা যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট একটা ম্যাটার ইনভেস্টিগেট করছে এবং তার মধ্যে রাজ্য সরকারের যে এজেন্সি তারা হস্তক্ষেপ করছে এই ম্যাটারটা অত্যন্ত একটু সিরিয়াস ম্যাটার এবং এটা যদি এখনই সুরাহা না করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে ললেসনেস বাড়বে এবং এজেন্সির উপর আস্থা কমবে এবং ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন আরো খারাপ হতে পারে এরকমটি আশঙ্কা করলো কোর্ট এবং তাই কোর্ট বলল যে আমি ম্যাটারটা শুনবো নোটিশ ইস্যু করা হলো প্রত্যেকটা পার্টিকে কাকে কাকে নোটিশ ইস্যু করা হলো নোটিশ ইস্যু করা হলো রাজ্য সরকারকে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে নোটিশ ইস্যু করা হলো পুলিশের কাছে যে তোমরা ওখানে গেছিলে কোন অধিকারে গেছিলে সেই সমস্ত জিনিস নিয়ে নোটিশ ইস্যু করা হলো এবং 3rd ফেব্রুয়ারিতে এই ম্যাটারটা আবার শুনানি হবে 3rd ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ 15 দিনের সময় দেওয়া হলো রেসপন্ড করার জন্য এবং এই 15 দিন রেসপন্ড করবার সুযোগ দেওয়া হলো এবং সেটা নোটিশ ইস্যু করলো সুপ্রিম কোর্ট এবং সব থেকে বড় জিনিস যে 4টে এফআইআর রেজিস্টার হয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের এগেনস্টে এবং তার মধ্যে মমতা ব্যানার্জি নিজে এফআইআর রেজিস্টার করেছে শেক্সপিয়ার সরণি থানাতে ইডির এগেনস্টে সেই যে এফআইআর গুলো আছে সেই সমস্ত এফআইআর গুলোকে এখন স্টে করা হলো
রাইট? সমস্ত যে এফআইআর গুলো আছে সেটাকে স্টে করা হলো নেক্সট হিয়ারিং অবধি। নেক্সট হিয়ারিং অবধি সমস্ত এফআইআর যেগুলো আছে ইডির এগেনস্টে সেগুলোকে স্টে করা হলো, অর্থাৎ নেক্সট হিয়ারিং 3rd ফেব্রুয়ারি অবধি পুলিশের তরফ থেকে কোনো নতুন করে এই ইনভেস্টিগেশনে এই এফআইআর এ এগোনো যাবে না। এক, 2 নম্বর, যেটা কোর্ট বারবার করে বলল যে আজকের যে ফ্রেশ প্লিটা ফাইল করা হয়েছে ইডির তরফ থেকে, যে ডিজিপি, পুলিশ কমিশনার, এদের সবাইকে নোটিস করা উচিত, এদেরকে সাসপেন্ড করা উচিত, তাদেরও নোটিশ ইস্যু করে বলল তোমরা রেসপন্ড করো, রাইট? তাই অনেকগুলো জিনিস, অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস। নাম্বার 1, যে প্রথম তর্কটা ছিল যে ক্যালকাটা হাইকোর্ট ম্যাটারটা শুনবে না সুপ্রিম কোর্ট ম্যাটারটা শুনবে, উত্তর পাওয়া গেছে সুপ্রিম কোর্ট নিজের কাছে ম্যাটারটি নিল এবং সুপ্রিম কোর্ট ম্যাটারটি শুনবে। 1, 2, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের এগেনস্টে যে এফআইআর গুলো কলকাতা পুলিশের কাছে আছে সেখানে কোনো ইনভেস্টিগেশন এগোতে পারবে কিনা, তাতে সুপ্রিম কোর্ট বলল যে নেক্সট হিয়ারিং অর্থাৎ 3rd ফেব্রুয়ারি অবধি সেই এফআইআর গুলোতে স্টে দেওয়া হয়েছে। 3, যার যার নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সেই, অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জি থেকে শুরু করে পুলিশ এবং রাজ্য সরকার, তাদের সবাইকে নোটিশ ইস্যু করা হলো রেসপন্ড করার জন্য। 4, যে অফিসে এবং প্রতীক জেনের বাড়িতে ইডির রেড হয়েছে সেই রেডগুলোর সময় আশেপাশের জায়গা এবং ওই প্রেমিসিসের যতগুলো সিসিটিভি ক্যামেরা আছে সেই সিসিটিভি ক্যামেরাগুলোর ফুটেজগুলোকে প্রিজার্ভ রাখবার ডিরেকশন দেওয়া হলো কোর্টের তরফ থেকে। মূল এটা হচ্ছে আজকের সারাংশ। অফকোর্স ম্যাটারটি হাইকোর্টে হিয়ারিং হোক এমনটা আর্জি জানিয়েছিল, জানিয়েছিলেন অ্যাডভোকেট কপিল সিব্বল, যিনি মমতা ব্যানার্জিকে রিপ্রেজেন্ট করছিলেন, এবং তাদের বক্তব্য ছিল, বা অ্যাডভোকেট অভিষেক মানু সিংভি, যিনি রাজ্য সরকারকে রিপ্রেজেন্ট করলেন, ডিজিপি কে রিপ্রেজেন্ট করলেন, ওনারা বললেন যে দেখুন, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ক্যালকাটা হাইকোর্টে গেছে, অন্যরা কেউ যায়নি, ওনারা পিটিশন ফাইল করেছে, এবং তারপর ওনারা ওখান থেকে বেরিয়ে এসে বলছে যে না, ক্যালকাটা হাইকোর্টে শুনতে হবে না, আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাব, তো সুপ্রিম কোর্ট হিয়ারিং হবে। এটা অলমোস্ট লাইক ফোরাম শপিং বা উইন্ডো শপিং এর মতো, এটা অ্যালাউ করা উচিত নয়। বারবার করে যেটা বলা হয়েছে যে পলিটিক্যাল যে যে ডেটা আছে সেটা চুরি করবার একটা ষড়যন্ত্র ছিল, সেটা খুব একটা এই মুহূর্তে মান্যতা কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট দেয়নি। সুপ্রিম কোর্ট বারবার করে বললো যে হ্যাঁ, আমরা পুরো জিনিসটা শুনবো, এবং রাজ্য সরকার হয়তো বলতে পারতো যে হ্যাঁ, আমাদের যে আর্জিটা সেটারও মান্যতা দেওয়া হয়েছে, যদি কিনা এই হিয়ারিংটা আবার ক্যালকাটা হাইকোর্টে ফেরত যেত, যেটা রাজ্য সরকারের কথা ছিল যে হাইকোর্টে এটা শোনা উচিত প্রসিডিয়ারিলি, কারণ হাইকোর্টে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আগে মুভ করেছে এবং তারপর তারা সুপ্রিম কোর্টে মুভ করেছে দ্বিতীয়বার অ্যাজ আ আফটার থট, এবং তারপর ডিসাইড করেছে না, আমরা হাইকোর্টে শুনবো না, আমরা সুপ্রিম কোর্টে শুনানিটা করব। তো সেটা নিয়ে যে তর্কটা করা হলো রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, সেইটা খুব একটা মান্যতা পেল না, কারণ সুপ্রিম কোর্ট অফকোর্স পুরো হিয়ারিংটা নিজের কাছে রাখলো। 2 নম্বর, বলাই যায় যে হ্যাঁ, যেই পুলিশের ইনভেস্টিগেশনটা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের এগেনস্টে শুরু হয়েছিল, 4টি এফআইআর, প্রত্যেকটি এফআইআর এর উপর এখন স্টে দেওয়া হলো 3rd ফেব্রুয়ারি অবধি, এবং যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের এগেনস্টে পিটিশন ফাইল করা হয়েছে, তাদের সবাইকে নোটিশ ইস্যু করে বলা হলো যে 2 সপ্তাহের মধ্যে তোমরা রেসপন্ড করো, এবং 3rd ফেব্রুয়ারি এই ম্যাটারটা নিয়ে আবারও শুনানি হবে। যদি কুইক রিক্যাপ করা যায়, কুইক রিক্যাপ করলে দেখা যাবে যে সকালবেলা থেকে যে হিয়ারিংটা হয়েছে, সকালবেলায় সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা স্পষ্টভাবে বলেছে যে সেন্ট্রাল এজেন্সির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে ডেলিবারেটলি রাজ্যের এজেন্সি, এবং এর পিছনে একটা বড় মোটিভ আছে, বড় একটা মোটিভ রয়েছে, এবং সেটাকে হাইলাইট করে তারা অনেকগুলো পয়েন্ট বলেছে যে উচিত হবে কেসটা কি রাজ্য থেকে বের করে নেওয়া, উচিত হবে ডিজিপি, সবাই যারা পুলিশ কমিশনার তাদের সবাইকে ফায়ার করে দেওয়া, আন্ডার ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারি আনা, উচিত হবে যে
সিবিআই এর কাছে ম্যাটারটা দিয়ে দেওয়া, এবং তাদের আর্গুমেন্ট ছিল যে দেখো এটা আগেও হয়েছে। রাজীব কুমারের বাড়িতে যখন 3rd ফেব্রুয়ারি 2019-এ সিবিআই গেছে, তখন মমতা ব্যানার্জি ধর্নায় বসছিলেন। এরকম অনেকগুলো ইনস্টেন্সকে হাইলাইট করে বলছে যে এটা একটা ইনভেস্টিগেশনে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। তার কাউন্টারে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কি বলা হয়েছে, বা মমতা ব্যানার্জির কাউন্সিলের তরফ থেকে কি বলা হয়েছে? সিনিয়র অ্যাডভোকেট কপিল সিব্বল বলছেন যে তোমাদের নিজস্ব পিটিশন বলছে যে লাস্ট যে হিয়ারিংটা হয়েছে বা লাস্ট যে স্টেটমেন্টে রেকর্ডেড হয়েছে, সেই লাস্ট স্টেটমেন্টে রেকর্ডেড হয়েছে ফেব্রুয়ারি 2024-এ। তো তোমাদের লাস্ট স্টেটমেন্ট রেকর্ড হয়েছে ফেব্রুয়ারি 2024-এ, তারপর তোমরা ঘুমোচ্ছিলে। কেন তোমরা 2024-এ এটা নিয়ে এগোনি? কেন তোমরা 2025-এ এটা নিয়ে এগোনি? কেন হঠাৎ করে 2026-এর জানুয়ারি মাসে আসলে তোমরা রেড করবার জন্য প্রতীক জৈনের বাড়িতে? আর প্রতীক জৈনের এই ইনভলভমেন্ট এই কেসে যদি অতটাই ইম্পর্টেন্ট হয়, বারংবার যেটা জিজ্ঞেস করছে, তাহলে কেন এতদিন অপেক্ষা করা হলো? এবং তারা বলছেন যে এটা একটা ম্যালিফাইড ইন্টেনশন নিয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ওখানে গেছিল পার্টির পলিটিক্যাল ডেটাকে চুরি করবার জন্য। বলছে যে মমতা ব্যানার্জি ওখান থেকে প্রতীক জৈনের ফোন, যেই ল্যাপটপের মধ্যে পার্টির সমস্ত ডিটেলস সেভ করা আছে বা পার্সোনাল ডিটেলস সেভ করা আছে, সেই ল্যাপটপ এবং কিছু ডকুমেন্ট যেগুলো পার্টির ইন্টারনাল ডেটা, সেগুলোকে ওখান থেকে সরানো হয়েছে, নাথিং মোর। আর বারবার করে যে পয়েন্টটা হাইলাইট করেছে যে কেন্দ্রীয় এজেন্সি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট নিজের সিজার লিস্টে স্পষ্টভাবে বলছে যে তারা কিচ্ছু পায়নি। এবার এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে একটা বিশাল বড় অ্যাডমিশন যে আমরা কিছু পাইনি। ইনফ্যাক্ট এই যে সিজার লিস্টের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বলছে যে আমরা কিছু পাইনি। আমি একবার যদি সিজার লিস্টটায় যাই, সিজার লিস্টটা 29 নম্বর পাতায় খুব ইন্টারেস্টিং একটা মেনশন রয়েছে। 29 নম্বর পাতায়, রাইট, এটা হচ্ছে ক্যালকাটা হাইকোর্টে ফাইল করা এফিডেভিট। সেই ক্যালকাটা হাইকোর্টে ফাইল করা এফিডেভিটে তারা বলছেন কি, আমি একটু জায়গায় পড়ে শোনাচ্ছি। পাঞ্চনামা ড্রন অন 8th of January 2026। পাঞ্চনামা মানে যখন একটা জায়গায় রেড হচ্ছে, রেডের পর কে কি পেলো সেটাকে একটা জায়গায় অফিসিয়ালি লিখতে হয়। এখানে বলছে উই দি অ্যাবাভ নেমড punchers on being called upon by a person who introduced himself as Sri Prashanto Chandila, Assistant Director, Director of Enforcement Directorate, New Delhi, presented ourselves today at the residential premises of Pratik Jain, situated in so and so address. এবং তারপর বলছে যে কেসটা তারা ইনভেস্টিগেট করতে গেছিল, এই অফিসাররা ওখানে পৌঁছায় সকাল 6:20-তে। এটা ইডির নিজস্ব স্বীকারোক্তি বা নিজের পঞ্চনামায় লেখা রয়েছে যে তারা পৌঁছায় প্রতীক জৈনের বাড়িতে 6:20-তে, ঠিক আছে, এবং দরজা খটখট করে। তারপর একজন ব্যক্তি যার নাম অনিতা মজুমদার, যিনি বাড়ির পরিচারিকা, তিনি এসে দরজাটা খোলেন এবং তারপর বলেন যে তিনি প্রতীক জৈনের বাড়ির পরিচারিকা। তিনি গিয়ে প্রতীক জৈনকে ইনফর্ম করেন এবং তারপর প্রতীক জৈন এবং তার ওয়াইফ দুজনেই বাইরে বেরিয়ে আসে ওই ঘরে। তারপর এই যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসাররা আছে, তারা তাদেরকে এই সার্চ ওয়ারেন্টটা হাতে ধরায় এবং সার্চ ওয়ারেন্ট হাতে ধরিয়ে প্রতীক জৈনের বাড়িতে প্রবেশ করে তারা তাদের সার্চটা শুরু করে, ঠিক আছে। এবার বলছে 11:50 নাগাদ, ভালো করে শুনুন, 6:20-তে কিন্তু এরা পৌঁছেছে। তারপর নিজেদের বক্তব্য 11:50 নাগাদ ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ সাউথ কলকাতা অ্যান্ড অফিসার ইন চার্জ অফ শেক্সপিয়ার সরণি পুলিশ স্টেশন ওই প্রেমিসেসে আসলো, প্রতীক জৈনের বাড়িতে তারা আসলো। 6:20-তে তারা পৌঁছেছেন, 11:50-এই পুলিশরা এসছে, ঠিক আছে। এরপর তাদের ওখানে মমতা ব্যানার্জি যান অ্যারাউন্ড 12:15 নাগাদ, ঠিক আছে। 31 নম্বর পাতায় স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে যে সেই জায়গায় মমতা ব্যানার্জি পৌঁছান 12:05-এ, না, হ্যাঁ, 12:05-এ মমতা ব্যানার্জি ওখানে পৌঁছান। 12:15-তে তিনি কিছু কাগজপত্র নিজের পজেশনে নেয়। মমতা ব্যানার্জি took possession of material being seized, that is laptop, প্রতীক জৈনের ল্যাপটপ, several documents
এবং আইফোন 17 প্রো বিলঙ্গিং টু প্রতীক জৈন। প্রতীক জৈনের ফোন, প্রতীক জৈনের ল্যাপটপ এবং কিছু কাগজ ওখান থেকে মমতা ব্যানার্জি নিজের সিজ করে। তারপর বলছে ডিউরিং দি কোর্স অফ সার্চ অ্যান্ড সেট প্রেমিসেস documents and digital evidences were thoroughly searched. ভালো করে শুনুন, এখানে বলছে ডিউরিং দি কোর্স অফ সার্চ অফ দি সেট প্রেমিসেস, মানে যখন ওনারা সার্চ করছিলেন কাগজপত্র এবং ডিজিটাল এভিডেন্স, সেটা ল্যাপটপ হতে পারে, সেটা ফোন হতে পারে, সেটা পেন ড্রাইভ হতে পারে, সেটা সিসিটিভি ক্যামেরা হতে পারে, সেটা কম্পিউটার হতে পারে, সেটা একটা হার্ড ড্রাইভ হতে পারে। বলছি ডিজিটাল এভিডেন্স এবং কাগজপত্র ভালো মতো তারা ছানবিন করে, তারা সার্চ করে, তারা দেখে। এবং এই পুরো সার্চের পর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বলছে কিচ্ছু তারা সিজ করেনি। আবারও বলছি, 6:20 তারা পৌঁছান, দরজা নক করেন, মানুষের ঘুম থেকে উঠে এসে বাড়িতে ড্রেস করে সার্চ ওয়ারেন্ট দেখে ইডির অফিসারদেরকে ঢুকতে দিতে যদি আরো 20 মিনিটও লাগে, ধরুন 6:20 থেকে 20 মিনিট লাগলো 6:40, ধরে নিন 7টার সময় ইডি বাড়িতে ঢুকে ফাইনালি পুরো সার্চ অপারেশন শুরু করলো। তারপর প্রথম যে হস্তক্ষেপটা এসছে তাদের নিজস্ব স্বীকারোক্তি অনুযায়ী 11:50, 11:50 পুলিশ ওখানে পৌঁছায়। পুলিশ কিন্তু কোনো ডকুমেন্ট সিজ করেনি, কিচ্ছু বলেনি, পুলিশ ওখানে পৌঁছায়। 12:05 মমতা ব্যানার্জি ওখানে পৌঁছায়। অর্থাৎ 7টা থেকে তারা যদি সার্চ শুরু করে তাহলে 7টা থেকে 12টা মানে হচ্ছে 5 ঘন্টা। মমতা ব্যানার্জি 5 ঘন্টা 5 মিনিট পর ওখানে পৌঁছালেন এবং তারপর 12:15 অর্থাৎ 10 মিনিটের মধ্যে উনি প্রতীক জৈনের ল্যাপটপ, প্রতীক জৈনের ফোন আর কিছু কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। এটা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বলছে। অথচ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এটাও বলছে যে তারা কিচ্ছু সিজ করেনি। মানে এই একটা ফাইল যেটা মমতা ব্যানার্জির হাতে ছিল, সেই ফাইলটা বা ওনারা উল্লেখ করবার চেষ্টা করছে যে এটা ওটাই সবেদর মণি এবং ওইটার মধ্যেই সবকিছু আছে। এটা ইডি বলার চেষ্টা করছে, যদিও বা স্পষ্টভাবে ওটা বলেনি। ভেরি ইন্টারেস্টিংলি, যদি কেউ 7টা থেকে সার্চ শুরু করে আর তারপর আপনি যখন 11টা অবধি আপনি 12টা অবধি সার্চ করেছেন, 5 ঘন্টা সার্চ করেছেন, তো আপনি বলছেন ডিজিটাল এভিডেন্স আপনি সার্চ করেছেন। আর প্রতীক জৈন তো নিশ্চয়ই নিজের ল্যাপটপটা বালিশের ওয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখেননি। মমতা ব্যানার্জি তো নিশ্চয়ই দেওয়াল ভেঙে ওটাকে 10 মিনিটের মধ্যে বের করে আনেনি। অর্থাৎ এই যে ল্যাপটপ প্রতীক জৈনের বা প্রতীক জৈনের এরকম কোন একটি ল্যাপটপ বা প্রতীক জৈনের এরকম কোন একটি ফোন, এটা নিশ্চয়ই একটা টেবিলের মধ্যেই ছিল, প্রকাশ্যে ছিল। এবং সেটা যদি ইডির অফিসাররা সার্চ করা শুরু করে থাকে, যেটা আইডিয়ালি ফার্স্ট থিং তারা করবে, যে বাড়ি সার্চ করবার সময় ফোনটাকে নেবে, ল্যাপটপটাকে নেবে, ডিজিটাল এভিডেন্স গুলোকে স্ক্যান করবে। তো তারা যখন 7টার পর থেকে এই জিনিসটা করা শুরু করলো, 5 ঘন্টায় তারা স্টাডি করে উতরাতে পারলো না যে তার মধ্যে এমন কিছু ইনক্রিমিনেটিং এভিডেন্স আছে কি আমি এটাকে ইমিডিয়েটলি আমার পকেটে ঢুকিয়ে নিই, বা আমি কোনো অফিসারকে দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিই, বা আমি এটার ফরেন্সিকের জন্য পাঠিয়ে দিই। জাস্ট ভেবে দেখুন, আজকে যে জিনিসটা কোর্টে বলা হচ্ছে যে তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে এবং পুলিশ নাকি তাদের ইখতিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। মমতা ব্যানার্জি কনস্টিটিউশনাল প্রবিটিকে ভেঙে একটা সেন্ট্রাল এজেন্সির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে, এটা ইডির অভিযোগ। তাই তারা চাইছে যে সিবিআই এটার ইনভেস্টিগেশন করুক। আহ, সেটা যেমন একটা ওনাদের অভিযোগ, ঠিক তেমনি কাউন্টার অভিযোগ রাজ্য সরকার বা মমতা ব্যানার্জির তরফ থেকে, যে 5 ঘন্টা ধরে যে তারা ইয়ে করলো, 5 ঘন্টা ধরে কি পেলো? আর তারাই তো বলছে যে তারা সার্চে কিচ্ছু পায়নি। তো তারা সার্চে কিছু যখন পায়নি, তার মানে ফান্ডামেন্টালি কেসটা ওখানেই উইক, যে তারা 5 ঘন্টা সার্চ করে কিচ্ছু সিজ করেনি। আর তাই এখন তারা মমতা ব্যানার্জির ওই যেটা নাকি প্রতীক জেনের ফোন বা ল্যাপটপ তার পিছনে দৌড়াচ্ছে। যদি এরকমটি হতো যে ল্যাপটপ আর ফোনটাকে সিজ করে নিয়েছে এবং পাঞ্চনামাতে সেটা মেনশন করেছে যে আমি এই জিনিসগুলো সিজ করে নিয়েছি, তার সত্ত্বেও মমতা ব্যানার্জি ওটা নিয়ে পালিয়ে গেছে, তাহলে জিনিসটা ডিফারেন্ট হতো। যদি ল্যাপটপ থেকে শুরু করে প্রতীক জেনের ফোন এভিডেন্সিয়ারি ভ্যালুতে অতটাই ইম্পর্টেন্ট, তাহলে মমতা ব্যানার্জি পৌঁছানো অবধি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কেন এটা সিজ করেনি?
দুই, প্রতীক জেনের বাড়ি ছাড়া আইপ্যাকের যে অফিস, আচ্ছা ভাবুন, প্রতীক জেনের বাড়িতে রেড হচ্ছে, মমতা ব্যানার্জি প্রতীক জেনের বাড়িতে পৌঁছলেন, প্রতীক জেনের বাড়ির সাথে সাথে আইপ্যাকের অফিসেও রেড হচ্ছে, এবং মমতা ব্যানার্জি এই একটা জায়গায় পৌঁছেছেন, রাইট? এবার এই একটা জায়গা থেকে উনি পৌঁছে কাগজপত্র বা ফাইল নিজে হাতে নিয়ে মিডিয়ার সামনে উনি এই ভেন্যু থেকে দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন। অর্থাৎ এই ভেন্যু থেকে দাঁড়িয়ে যখন উনি কথা বলছেন, এই স্পট থেকে দাঁড়িয়ে যখন উনি কথা বলছেন, সেটা লাইভ সম্প্রচার করা হয়েছে। তখন এই ভেন্যুতে যে অফিসাররা আছে তারা নিশ্চয়ই জানতে পেরে গেছে যে মমতা ব্যানার্জি এখান থেকে এবার এখানে আসবে। ভেবে দেখুন, মমতা ব্যানার্জি এই স্পটে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই স্পটে দাঁড়িয়ে উনি বলছেন যে আমি এবার এই স্পটটায় যাব। তার মানে কি এই স্পটকে আমি অ্যালার্ট করলাম, স্পট 2, যে আমি এবার এখানে যাব। তাহলে ওনারা অ্যালার্ট হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্র এই সেকেন্ড স্পট, অর্থাৎ যেখানে যেখানে দেরিতে পৌঁছলেন মমতা ব্যানার্জি, পরে পৌঁছালেন মমতা ব্যানার্জি, যেটা হচ্ছে আইপ্যাকের অফিস, ওখান থেকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারতো, করেনি। ইনফ্যাক্ট আইপ্যাকের অফিস থেকেও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বলছে যে তারা কিছুই সিজ করেনি। তাহলে প্রতীক জেনের বাড়ি থেকে সিজ করতে পারেনি কারণ মমতা ব্যানার্জি ফার্স্ট ওখানে গিয়ে হস্তক্ষেপ করে তাদের ইনভেস্টিগেশন নাকি বানচাল করে দিয়েছে। যে যখন প্রথম জিনিসটা ঘটছে একটা জায়গায়, দ্বিতীয় জায়গায় কে তো ইডি ইনফর্ম করে দিতে পারে, अरे देखो बॉस मेरे इधर पे आके ममता बनर्जी मेरे एविडेंस चुरा के लेके चली गई, तुम लोग सावधान हो जाओ, तुम अपना अपना एविडेंस को सही जगह पे छुपा दो या फिर सही जगह पे लेके चले जाओ, तुरंत उधर से भाग जाओ। কেন অপেক্ষা করলেন এখানে মমতা ব্যানার্জি পৌঁছানো অবধি? কেন অপেক্ষা করলেন? আই মিন দিস ইজ ভেরি ভেরি সিগনিফিকেন্ট। আজকে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে কোর্টে, যে প্রতীক জেনের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ফোনও নাকি মমতা ব্যানার্জি নিয়ে চলে গেছেন। সলিসিটর জেনারেল নিজে বলেছে এটা, যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের একটা অফিসারের ফোন নাকি নিয়ে চলে গেছেন। এগুলো অত্যন্ত সিরিয়াস একটি চার্জ। তাই আগামী দিন অর্থাৎ 3rd ফেব্রুয়ারিতে কি কোন দিকে ইনভেস্টিগেশন, কোন দিকে কোর্টের প্রসিডিং এগোবে সেটার দিকে নিশ্চয়ই নজর থাকবে। বাট এটা ভেরি ভেরি একটা ক্রুশিয়াল একটা জিনিস, যেখানে যেখানে ইডি বলছে যে তারা কিছুই পায়নি। তারা 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা একটা জায়গায় সার্চ করার পর কিছুই নাকি পায়নি। তাই এটা খুব সিগনিফিকেন্ট হয়ে যায় যে 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা তারা সার্চ করে কিছু পায়নি যখন, তার মানে কি সত্যি ওইখানে কিছু নেই? আর মমতা ব্যানার্জি যেটা নিয়ে বেরিয়েছেন সেটা কেস সংক্রান্ত নয়, সেটা তার পার্টি ডকুমেন্ট, পার্টি সংক্রান্ত ডকুমেন্ট। না তারা এটা বলবার চেষ্টা করছে তারা কিছুই পায়নি কারণ সবকিছুই তারা সবকিছুই নাকি মমতা ব্যানার্জি নিয়ে চলে গেছে। তাই যদি হয়, তারা কি করে এবার প্রমাণ করবে যে যেই জিনিসগুলো তারা বের করেছিলেন সেটা তারা সিজ করেছিলেন এবং তারপর মমতা ব্যানার্জি নিয়ে গেছেন? কারণ সিজের লিস্টে তার কোনো উল্লেখ নেই। তাই ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। সুপ্রিম কোর্টের কয়েকটা অবজারভেশন আছে যেটাকে আমরা চেষ্টা করব ক্লিপ বানিয়ে আপনাদেরকে সন্ধ্যাবেলায় আরেকবার শোনাতে। বাট আজকে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে তারা এই ম্যাটারটি শুনবে এবং রাজ্য আর সেন্ট্রাল এজেন্সি আর স্টেট এজেন্সির মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব হোক বা একে অন্যের উপর কোনো অনাস্থা হোক বা মানুষের অনাস্থা একে অন্যের উপর হোক, সেটা তারা চান না। তাই আহ কোনো ললেসনেস যেন না হয়, তাই জন্য তারা ম্যাটারটা নিশ্চয়ই শুনবেন। অর্থাৎ আপাতত হাইকোর্টে এই ম্যাটারটি ফেরত যাচ্ছে না। 3rd ফেব্রুয়ারি অবধি ইডির এগেনস্টে যা যা এফআইআর কলকাতা পুলিশ রেজিস্টার করেছিল সেগুলোর উপর একটা স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে এবং যেটা যেটা কোর্ট বলেছে যে প্রত্যেকটা মানুষকে নোটিশ ইস্যু করা হলো, নোটিশ ইস্যু করা হলো এবং নোটিশের রেসপন্স তাদেরকে দিতে হবে 3rd ফেব্রুয়ারির মধ্যে। আমরা এটা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আবার রাত্রেবেলা আলোচনা করব সন্ধ্যাবেলা 8টার সময়। যারা আমাদের সঙ্গে জুড়েছেন সকলকে ধন্যবাদ। সঠিক পার্সপেক্টিভের জন্য আমাদের সঙ্গে থাকবেন, জুড়ে থাকবেন। চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সি ইউ ইন দ্য ইভিনিং।